Good evening, my dear students. Today, in this video, you will get the key answer of second year PUC English assignment 2021-22. In your English assignment, total 5 questions are there. Out of 5 questions in this video, you will get the key answer of the English assignment of the first question. What is your first question? Take a poem of your choice, most probably one that you have read in your previous classes, and prepare a write up on the figurative language in the poem. Your write up shall include the list. What are those lists? List of all the poetic devices which is used in that poem. Second one, a comment on each of the above mentioned devices. And third one is an explanation of how the imagery supports the presentations. Let me start without wasting your time. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 1ಕ್ಕೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ರಿಟನ್ ಬೈ ವಿಲಿಯಂ ಬಟ್ಲರ್ ಇಟ್ಸ್ WB ಇಟ್ಸ್. ಆ ಪೋಯಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ನಾನು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಫೈರ್, ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್ your eyes had once, and of their shadows deep. How many loved your moments of glad grace, and loved your beauty with love false or true? And but one man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrows of your changing face. Last stanza. And bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled, and paced upon the mountains overhead, and hid his face amid a crowd of stars. This When You Are Old is a poem written by W. Beats. This poem consists of 3 stanzas, only 3 stanzas. Each stanza consists of 4 lines. Total how many lines? 12 lines poem. ಅಲ್ವಾ? ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ. The rhyme scheme of this poem is ABBA CDDCEFFE. Let me start without wasting your time. Let me go to our answers. What is our question? That is literary devices. ಯಾವ ಹೌದಲ್ವ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. While the work is relatively short like any Yeats poem, it is a jam packed with the imagery and other poetic devices. The poem begins with a metonymy. One can find this device in the usage of the word grey. The second and the third line of the first stanza contain anaphora. Moreover, there is a repetition of and in this section. In moments of glad grace is a metaphor for youth and a flourishing period in one's life. Thereafter, in the pilgrim soul, the poet uses a personal metaphor. In the last stanza of the poem, the poet uses irony. One can find this device in the last line. Besides, there is an alliteration in this phrase. Hid his face, present in the same line. The meaning of the language can be literal or the figurative. Literal language states exactly what the something is. On the other hand, figurative language creates the meaning by comparing one thing to other thing. Poets use figure of speech in their poems. Several types of figure of speeches are there. ಏನ್ರಿ ಇದರರ್ಥ? ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ. ಲಿಟ್ರರಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ದ ರೈಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ದರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಸಮ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಡಿವೈಸಸ್ in this poem to illustrate the meaning of love. The analysis of some of the literary devices used in this poem has been given below.
ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ explain you the figure of speeches which is used by W.B. Yeats in his poem when you are bored. ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಮ್ಯಾಜಿರಿ ಅಂತ ಒಂದೇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್. He has used imagery in this poem such as and nodding by the fire, take down this book. This is your first stanza line, and bending down beside the glowing bars, and paced upon the mountains overhead. ಹೌದಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆನ್ಸ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆನ್ಸ ಇಮ್ಯಾಜಿನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ನಿಫೈ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ ನಿಮ್ಮದು. ಓಕೆ, symbolizes and elderly woman. Fire is a symbol of fiery love, she once rejected, and mountain overhead. Again, this is from the last stanza. And crowd of stars. Again, this is from the last stanza. Stands for the things she knows exist, but she can't reach them. Next one is consonants. Is the repetition of the consonant sounds in the same line, such as the sound of an in and bending down beside the glowing bars and paced upon the mountains overhead. Next, the last one, the easy one is you know this, that is alliteration. Alliteration ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೇ ಏನಂತೀರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯೂನನ್ನು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ and hid his face amid a crowd of stars. Ha, h sound. Okay, how many loud your moments of glad grace. Ga ga, g letter. And bending down beside the glowing bars. Bending down beside the glowing bars. Okay, personification, my dear students, is a given human characteristics to inanimate the objects. For example, murmur a little slightly, how love fled. ಈ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀ. ಮರ್ಮರ್, ಓಕೆ, ಆ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ, ಹೌ ಲವ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಲವ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾರಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ಮರ್ಮರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪಾಸ್ಟನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೌದಲ್ವಾ, ಬೇಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಲವ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿ enjoyment. It is defined as the thought is a verse that doesn't come to an end at a line break. Instead, it rolls over the next line, such as. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೈನನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಂಜಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು, ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ amid a crowd of stars. Hope this video will helpful to you, not only for your assignment, for your board exam. Hope you will learn all those figure of speech which is used by our W.B. Yeats. W.B. Yeats actually popular for his love poems, so he is also called as the love poet. Hope you enjoyed this video. Requesting you, please watch this video till the end at least once, please. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸಲನಾದರೂ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇಳಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಂತ.